Was it live stream last night? Huh? Did you live stream last night? I was sort of freaked initially about the sound, and then finally kicked in, maybe 9:05. It didn't initially, yeah, but it did right before Baku. So I was with you, but I ended up saying that I didn't, because of the way I read, I was more English on Acon, but I ended up doing Uval Sion and Lenu by about 10:20. Do you remember? I know there's obviously a lead Sion, but I forgot the one with
Let's see if that live streams. It's just back to. It's okay. Page 172. אלוהי נשמה שנתת בי תורה היא, אתה בראת אתה, יצרת אתה נפחת בי. ואתה משמה בקבי בתתי ליטלה ממני. להחזירה בילתי לבוא, כל זמן שנשמה בקבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות לבקרים מתים. הריני מקבל עלי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר נתן לשכל בינה להכווין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מביש הערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מטיע אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני מלך העולם המחים מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזי ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המביא שינה מעיניי ותמונה מעפעפיי. היינו היום וכל יום לחיים ורצוח מבינך ובני חורנו תגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. לעולם יהי אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי ומודה על האמת ודובה אמת בליבו וישכם ביעלמה ריבון כל העולמים. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גואלנו מה יפה ירושתנו אשרינו שאנחנו משכימים מעריבים ערב ובוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך אמרתי ששמך וקדש את שמך בעולמך וישועתך תעלים ותגמיית תגננו. ברוך אתה אדוני קדש את שמך באבים. bottom of the page 178. פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים. One time Rabbi Yochanan ben Zakkai was walking in Jerusalem. והיה רבי יהושע הולך אחריו וראה את בית המקדש חרב. And Rabbi Yoshua, his student, was walking along behind him and saw the destroyed site of the Beit HaMikdash. אמר רבי יהושע, Oy lanu, al zeh shehu charev. Woe to us for this destruction. Makom shemachaprim bo avnotehem shel Yisrael. This place where the sins of Israel were atoned for. Amalo Rabban Yochanan, B'ni al yerei lach. He responded, my son, don't be afraid, don't be disturbed. Yesh lanu kapara acheret. Shehi Kamota, we have a different form of atonement that is like it. Ve'ezo, what is it?
Gulmul chasadim, acts of loving kindness. She'amar ki chesed chafatzti v'lo zavach, as it says, I require loving kindness, not sacrifice. יהי רצון מלפניך אלוהינו ולאבותינו שתיתן חלקנו בתורתך ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. Page 184. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אלך אדוני אכה ואייל אדוני את חנן מה ביצה בדום יורידתי השחת היו לך עפר יגיד עמיתך שמע אדוני וחונני אדוני היה עוזר לי והפכת מספחולי מתקתקי ותעזרני שמחה למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולמותיך. Page 188. ברוך שם הוויה העולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית אומר ועושה, ברוך עוזר מקיים, ברוך מכם לארץ, ברוך מכם הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרע, ברוך חייליו קיים לנצח, ברוך קודם מציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני מלך עולם, האל הרחמן אמור לה בפי עמו, משובח מכפר בשום חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדיך, נהלך אדוני אלוהינו בשבחות וזמירות, נגדלך ונשבחך ונפרחך, ונזכיר שמך ומלכך מלכנו אלוהינו, יחיד חלמים. מלך משובח מלך שמולדו ברוך אתה אדוני מלך מולל ותשבחות. We'll skip to page 196. מזמור לתודה הרי לאדוני כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצומד איתו בואו שרה בתודה חצרותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו טוב אדוני לעולם חסדו את דבתו ודו אמונתו יהי כבוד אדוני. ולכם יכפר עוון ולא ישחית וירבשי בפה ולא יאיר כל חמתו אדוני שמלך עינינו יום קוראינו אשרי יושבי ביתך הודיעו לך סלע שם תפק כל אחד. Room 198 אשרי זכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים זוקף לכל אפופים עיני כל אליך יסבהו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך ומצביע לכל הרצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסי בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קרב לכל אשר יקראו באמת רצון יבשר ושבתם ישמע ויושיעם שומע אדוני כל אבא וכל הרשעים ישמיע תהילת אדוני ידבר פי יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נרחיה את אבי עד עולם הללויה הללויה על נפשי אדוני. אדוני מרתיע אסורים אדוני פוקח עיוורים אדוני זוקף כפופים אדוני אוהב צדיקים אדוני שומר גרים יתום ואלמנה יודע בדרך רשעים יבט אם לא חונה לעולם הר ציון לדור הללויה הללויה טוב זמרה אלוהינו כי נעים נאווה תהילה. בוני ירושלים אדוני נדחי ישראל יכנס הרופא לשפוי לב ומכבש לעצבותם מוני מספר הכוכבים לכולם שמות יקרא לגדול אדוננו ורב כוח לתבונתו אין מספר מעודד ענבים אדוני משפיל רשעים עדי ארץ. שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהי ציון כי חיזק בריחי שרייך בירך בנייך בקרבך השם גבולך שלום חלב חיטים יספיעך השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו הנותן שלק הצמר כפו כאפר. מגיד רב יעקב חוקיו ומשפטיו לא לישראל לא עשה כן לכל גוי משפטים בל ידום הללויה הללויה הללו את אדמה מן השמיים הללו רממים הללו כל מלאכיו הללו כל סובב הללו שמש וירח הללו כל כוכביו הללו שמי השמיים ומים השם מעל השמיים הללו את שם אדוני
כי הציבה ונבראו. אש וברד שלג וקיטור. בחורים וגם בתולות זקנים עם נברים יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. הודו על הארץ ושמיים ואם כן אמרתי לה לכל חסידיו לפני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש. לאסור מלכיכם בזיקים ונפקדיכם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדהו לכל חסידיו, הללויה, הללויה, הללו אל בקודשו, הללו בקיע עוזו, הללו גבירותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבחינו, הללו בתוף ומחול, הללו בנבוגיו, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי צורה, כל הנשמת הללויה, הללויה, כל הנשמת הללויה, הללויה, בוחן אלוהים אמן ואמן. היה ברכת לפני ים והיו בתוך הים ביבשה ואת רודפי משלחתם ורצון חובבים מים אבן במים עזים. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מארץ מצרים. והיה ישראל את מצרים הייתה שפת הים והיה ישראל את יד האור שעשה אדוני מצרים והיו אמת אדוני בימינו באדוני משה עבדו עד שמשה בני ישראל תשאיר זאת לאדוני ביום ומשה על אדוני כי כל כך. צוף רוח ואמר רמה וים עוזי וזמרת יבאי לישועה זה ליבם ויהו לבם ויהו ואדוני ישמיעו מאדוני שמו. מי כמוך רבנים אדוני מי כמוך בקודש נעתי לא תוסף נעתית עם הנחתיך במי הארץ נחית וחסת רמזו כאלתה נחלת בו זכר נבי קודשך שמעו עמים יגזו נחיל אחז יושבי פלשת אז נבהללו אלופי אדום אלי מואב יוחסי מורד נמגו כל יושבי כנען תיפול עליהם ממטה ופחד בגדול זורח ידמו כאבן עד יבוא עמך אדוני עד יבוא עמזו קנית עד יבוא אמתית עם המחן לכלתך מכון לשבתך פעלת אדוני מקדש אדוני כלנו ידיך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד כי לאדוני המלוכה משה בגויים ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עשיו והייתה לאדוני המלוכה ויהי אדוני למלך על כל הארץ ויום ההוא יהיה נחת ושמו אחד. ישתבח on page 214 ישתבח שמך למלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים והארץ כי לך נא אדוני אלוהינו ולאבותינו שיר ושפך עליו זמרה זומם של הנץ הגדולה גבורה תהילה ותפארת שם אחוד ברכות ובנתה והודאות מעתה ועד עולם וכתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדוני נפלאות אבכה בשירי זמרה מלך חיי העולמים. 2:16 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצא אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ועלים עליך ברחמים טוב ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כולם אוהבים, כולם בואים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהב רצון קונם, וכולם פותחים את פניהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, ברכים משבחים, פארים ומריצים ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך, הגדול, הגיבור והנורא, אל הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה, להקדיש יולצם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה הקדושה, כולם כאחד עולים ואומרים ביראה, קדוש 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 נצבא במלוך הארץ כבודו, ואפרנים וחי את הקודש ברש גדול מתנסים ומצלפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד נעים במקומו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור, לעושה עולים גדולים, כי לעולם חסדו חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהר עלי אורו, ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. page 220 אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדול אמרת עלינו.
האר עינינו בתורתך ודבק לבין מצוותיך ויחד לבבינו לאהבה ליראת שמך ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך ואבינו לשלום מהר בכנפות הארץ ותוליכנו כל המיעוט לארצנו כי אל פועל ישועת אתה ובנו ובחרת מכל עם ולשון וקהילתנו לשמך גדול עשה באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה אל מלך נאמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבב ובנפשך. ויהיו הדברים האלה אשר נוחים מצווה אלוהיך ושם גם ברכת בת בן בשבתך איתך ולכתך בדם שמך ושעת אמרת על ידיך ואלתות בבין עיניך ותפת מזבתך וישעך ויום שבת תשמות בהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ועדי ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת למכנו צויה כל מקשנו דובתו הוקם שמו קיים חיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד כאמת רב חיים קיימים נאמנים נחמדים לעד ולעולמי עולמים אמת ואמונה חוק ולא יבוא אמת שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו שורשותינו פורדנו מצילנו מהעולם שמך אין אלוהים זולתך זולת אבותינו אתה הוא מהעולם מגן ומושיע לפניהם ואחריכם בכל דור ודור ברום עולם מושבך משפטך וצדקתך עד אפסי ארץ אשר איש ישמע למצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו אמת אתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריבריבם אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו כל בכוריכם הרגת ובכורך גאלת בים סוף בקרת וזדים טיבעת ודידים העברת וכסו מים צוריהם אחד מהם לא נותר על זאת שבחו אהובים ורום אל נתנו ידידים זמירות שירו ותשבחות ברכות והודות למלך החי וקיים רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודי ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שבם אליו תהילות לילה ליום ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך בולים אדוני מי כמוך נלך בקודש נורא תהילות אוסף שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צבא ישראל קומה בעזרת ישראל ופתח למלך יהודה וישראל גאלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Silent Amida 228 there's no addition because the addition's in the repetition and we won't be having one. 228.
Yerushalayim. ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובני אותם וקם ימינו Well, we obviously are not a minion, so we won't have a Torah service, but perhaps we can just read the Torah reading on the floor from the Chumash, from the Siddur. You want to take the terms? Well, the people signed up to read it. We could do that. No blessing after the Baruch part, or just straight reading? Straight reading, I think. Well, you could say the Baruch, but not with the Baruch. But just, this is from actually this week's Parsha. And it's such a beautiful Torah reading. It's one of the most powerful parts of the Devarim. Lots of mystical ideas about the Veikut. So page 254. Should I start from Baruch? Yeah, sure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Yitolid banim u'bnei banim v'noshantem ba'aretz v'hishkatem v'asitem pesel temunat kol v'asitem hara v'nei Adonai Elohecha lakiso. Haidoti bakem hayom et hashamayim et haaretz ki avot tovedun maher me'al haaretz asher atem ovrim et hayarden shama l'rishta lo tarikun yamim aleha
ki hishamet tishamedun. Vehefit Adonai etchem ba'amim. V'nishartem b'tei mispar b'goyim. Asher yinaheg Adonai etchem shama. V'avadatem sham Elohim maseh yedei Adam etva even. Asher yirun v'lo yirun. V'lo yishmun v'lo yoklun v'lo yirikun. Ubikasha misham et Adonai loheka umatzata ki tidrashenu v'kol avka v'kol avsheka. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. בצער לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו יהיה רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך לא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם ישמע בימים הראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר כאן ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים הנייה כדבר הגדול הזה אבל נשמע כמוהו השמיים כל אלוהים מדבר מתחת האש כאשר שמעת אותה ויהי אני שא אלוהים לבוא לקחת על גוי מקרב גוי במסעות אותות ומופתים ומלחמה וביד חזקה וזרוע נטויה ומרעים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך אתה הורית לדעת כי אדוני אלוהים אין עוד מלבדו ברוך אתה אדוני אלוהינו לכולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן תוכנו ברוך אדוני נותן התורה מן השמיים ישמעך את קולו לישמעך ועל הארץ הראך את אישו הגדולה דבריו שמעת מתוך האש ותעשה כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים השמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. Obviously, והשבות אל לבביך כי אדוני אלוהים בשמיים ומתחתינו is from the end of the first paragraph of the Aleinu. As
verse that many of us associate with the story of Reb Zalman and Shlomo Rebbe in Jerusalem. I won't tell that story now. It's always interesting to me that even like Tisha B'Av, even though it's like this dark day, which frankly I just kind of can't wait to be over. That's how I'm feeling right now. But anyway, there's like the Torah readings aren't taking us into this place of darkness and despair. It's all about connecting our hearts to God and to connection and to Devekut and recognizing that God has compassion. Even had a pastor in Kentucky on the radio this morning talking about even though their church is kind of really damaged by the flood, it has to open it because people have to know that God still loves them. And I was just thinking that's quite an interesting parallel, feel like everything's gone. There's still this way in which we have to hold on somehow. It's not like about giving in to total despair. Would you like to read the Haftarah? Actually, if you feel like you want to stand up for it, and people who, if there's anyone watching on live stream, have been a seat too, you can do it from there if you want. Do you want to? Yeah. No, just do it from there. This is good? Yeah. Sure, of course. It is a very difficult day. So last night, I taught a little bit about Echa, and we looked at the word Echa, how is this possible? And then we looked at the word Ayeka, the question that God asked Adam when Adam ate from the tree of knowledge, helped himself a little bit, and God asks, where are you? So to take a look at Echa, how could this have happened? And Ayeka, where are you? It begs the question, what's missing? What is missing? And I asked people to think about that when we were chanting Echa, and to take a look at the text for themselves and to find a place of where are you in this story, and also Echa, how could this be? And then what is missing? To look at those pieces and say, And I was afraid to go to the next place last night because it was late and dark, and what is missing? People were going to sleep afterwards, and I didn't want them to leave with this heaviness of what was missing. But what was missing for me is God, the face of God in this story and in the tragedies of the Jewish people, the eclipse of the face of God. Where is it? It's hidden. Where is it? So when it's hidden, what does that mean? Does it mean that God is not present? Or does it mean something more? So I took a look at some of our historical stories, and I looked at the uplifting stories, the other stories. What does the eclipse of God cause us to do? How are we moved when God's face is hidden? What does that push for us? Tremendous question. And how long does it take for a person to get there, or a nation to get there, or humanity to get there is a different thing. But what is it asking from each and every one of us? So when the Beis HaMikdash was destroyed for the second time, not only was an edifice destroyed and a temple and a sacred space of worship, but the connection of a people to HaKadosh Baruch Hu. And what did they do after a while? What did they do? They made a shul. What did they do? They said, no, a building doesn't count. You count. 10 count. To make a quorum to daven in community, we don't have 10 here, there's 10 out there, 10 counts. So there was a change.
people stepped up, scholars stepped up, and made an adjustment so that the eclipse of the face of God would change and it would become something else. But it took our intervention to intervene with God to build something. With that in mind, I thought of some years ago when I was at a shul in New York City. We got together and we wrote a book for Israel's Independence Day. It was called Libi Bamizrach, Yehuda Halevi's famous poem. And we collected the stories of people who went to Israel and they wanted to share their stories. And we published it in a book. And with that in mind, I want to read to you another story about stepping up, about what a person did when the eclipse of God was present and people were liberated from concentration camps and trying to make their way to another place to live. Here is his story. His name is Aryeh Aviv, and the story was taken down in around 1980, and he must have been in his 70s at that time. And the name of the story is called Telem Shamir Boaz. Telem Shamir Boaz. And he writes, when I moved to the United States in 1939, I was eager to become an American, but deep inside I was also a fighter. And in June 1946, I returned to Israel because I was needed. I joined the Haganah, and in 1947, I joined Israel's regular army. He writes, there is no romance in telling war stories, even if it's about Israel, and sometimes it's painful because those times were fearful and difficult. Things were not like today. Israel's independence was fought by sheer force of will and determination, but it was also exciting to play a part in the independence of the country. I was a builder of transmitters. We didn't have telephones everywhere, and the Haganah needed to communicate with each other and also with the kibbutzim. It was the only way. And whatever Israel had, weapons, supplies, was smuggled in piece by piece and rebuilt. The British monitored all the traffic, so everything that was done was undercover in the dark. One time, I and this fellow fighter who spoke Italian was called to take a small boat to a ship standing offshore to unload arms and equipment incognito. We loaded the boats, going back and forth until our mission was completed. The ship headed back to Italy for more arms. Most of the ships came from Marseille and Italy. The American soldiers in Italy were easy to get along with. They just needed some booze, and they would say, take everything that you want. He writes, I was in the Golani Brigade stationed in Emek, Israel. The chief signal officer sent me with a truck to Tel Aviv Center with a letter authorizing me to get transreceivers. On the way back north, it was getting late and we headed into a battle in the Jordan Valley. There were blackout orders, so we couldn't use the truck headlights. The roads were terrible. I got out of the truck and got up on the hood of the truck. I held a flashlight in my hand and shined the light on the road so that the driver couldn't get through. We traveled for 3 hours in this way, very slowly. I became the headlights so we could get back safely. I had joined the Haganah, but there was another group of action called the Irgun Zavei Leumi, known as Etzel. That started in 1937, and it was led by Vladimir Jabotinsky. Later on, Menachem Begin was its leader. They had another ideology. They wanted to fight their own way and believed the entire country, including Jordan, belonged to Israel. The Haganah, on the other hand, just wanted a place to live. There was lots of violence between the two groups. Etzel was rounding people up in the streets and beating them and killing them, and I was stationed in the top floor of this inconspicuous-looking house near Afula, where we broadcast the news from the Haganah point of view. I would call out the letters of the transmitter, and then the newscaster would broadcast the news. Telem Shamir Boaz, Telem Shamir Boaz, I would announce over and over again on the transmitter. I did this at midnight. Nobody knew it was me making this transmission.
One particular night, we heard heavy steps coming through the house of the lower floors, coming up the stairs, and we thought it was Etzel, and we thought we were done for. Thank God it was our own group. The time I was called to Har Carmel to fix a transmitter was the most memorable. On the road to Haifa, I saw a column of trucks and tanks. I had never seen anything like that before. All of a sudden, there was an army in Israel. We had an army. Today, when I look at the scenes of the American military, I'm reminded of the very first time I saw Israeli soldiers dressed like an army. It was a big difference from the shorts and t-shirts I was accustomed to seeing. After the independence, the army wanted me to stay, but I was married and had 2 children. So I returned to the States. You wouldn't know it now, but back when I was a fighter for Israel, with the call letters Telem, Shamir, Boaz. Telem is a furrow made in the earth for seed planting. And that's what I did. Helped to make room for the seeds to grow in Eretz Yisrael. So the eclipse of the face of God and what one person did and what many people do and what we can all do in these difficult times. The Haftarah is on page 264. I'll say the blessing beforehand. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'divrim tovim v'ratzah b'divreihem hanemarim me'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. בסוף אסיפם נאום אדוני אין ענבים בגפן ואין תאנים בקטנה ועל הנבל ותן להם יעברו. אמר אנחנו יושבים האספו ונבוא אל הרי המבצר ונדמה שם כי אדוני אלוהינו הדימנו וישכנו מראש כי חטאנו לאדוני. כוון לשלום וטוב לעת מרפא והנה ואתה מדן נשמע נחרץ וסף מכל מצהלות אביריו רשע כל הארץ ויבואו ויאכלו ארץ מלאה עיר ויושבה כי הנה משלח בכם נחשים צפונים אשר אין להם לחש ונשכו אתכם נאום אדוני בפליגיתי עלי יגון עלי ליבי דווי. הנה כל שבת בת עמי מארץ מרחקים אדוני אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכיסוני בפסיליהם בהבלי נכר עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נשנו על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החזיקתני הצורי הם בגלעד עם רופא שם כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי מיתן ראשי מים ואני מקום דמה ואחכה יומם ולילה את חללי בת עמי. מיתנני במדבר מלאות אורחים ושפע
את עמי ואלך איתם, כי כולם מנאפים עשרת בוגדים. וידרכו את לשונים כשדם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרע על רע יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני. איש מרעהו ישמרו, ועל כלך אל תבטחו, כי כלך יעקב, וכל רעי רכיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתלו, באמת לא ידברו, לימדו לשונם, דבר שקר האבלו. שבתך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי, נאום אדוני. לכן כה אמר אדוני צבאות, הנני צרפם ובחנפים, כי איך אשא מפני בת עמי. חץ שחוט לשונם מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים ארבו. האלה לא אבקוד בם, נאום אדוני. אם בגיא אשר כזה לא תקנקן נפשי, על ההורים עשה בכי בניהו, ועל נאות מדבר קינה, כי נצתו בלי איש עובר, ולא שמעו כל מגנה. מעוף השמיים ביד בהמה נדדו הלכו, ונתתי את ירושלים לגלים מעון תנים, את ערי יהודה את עין שממה מבלי יושב. מי האיש החכם ביבין עצות, אשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה, עמה עבדה הארץ, נצתה כמדבר מבלי עובר. ויאמר אדוני על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, וילכו אחרי שרירות ליבם, אחרי הבעלים אשר לימדום אבותם. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מחלם את העם הזה לענם, והשקיטים בני ראש, והפיצותים בגויים אשר לא ידעו המה ואבותם, ושלחתי אחריהם את החרב, עד כלותי אותם. כה אמר אדוני צבאות, התבוננו, וקראו למקוננות, ותבואנה, ואל החכמות שלחו, ותבואנה, ותמהרנה, ותשנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ועפעפינו יזלו מים, כי כל נהי נשמע מציון, איך שודדנו. בושנו מאוד, כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. כי שמענה נשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמדנה בנותיכם נהי, וישארותה קינה, כי עלה מוות בחלוננו, בארמונותינו, להכרית עולה מחוץ, בחורים מרחובות. דבר כה נאום אדוני, ונפלה נבלת האדם, יתאמן על פני השדה, וכאמיר מאחורי הקוצר, ואין לך מהסף. כה אמר אדוני, אל תתהלל חכם בחכמתו, לא יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל ויודע אותי,
כי אני אדוני, עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי ואליך חפצתי, נאום אדוני. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק בכל הדורות, אל הנאמן המר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו הנאמנים בדבריך, ודבר אחד מדבריך אחר לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני, הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלות נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ולמלכות ביתו במשיחך, במהרה יבוא ויגע ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, לא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. This morning I decided to listen to a little bit of the radio, and I felt like it was like Tisha B'Av. You know, there was a story about women in Afghanistan and just decreasing rights. There was a story about the Ukrainian mother who had been doing like extraordinary things, like all of the foreign soldiers who came to help fight in Ukraine. She was just taking them in. She was explaining how she didn't speak any English, but or the other language, and they were using Google Translate, and she was feeding them. And then her own son, who was fighting in the front lines, was brought back in a coffin. And she was just like, her grief, her wailing in that story. And when you read this Haftorah, like a big chunk of it is about the role that women play in grieving and in wailing. And some scholars think that Eicha might have even been written by women. Traditionally, it's attributed to Jeremiah, who's this Haftorah is, but you know, that whole section that Rosalie just read about, you know, summon in English, summon the dirge singers, let them come, send for the skilled women, let them come, let them quickly start the wailing for us, that our eyes may run with tears, our pupils flow with water. And then hear, O women, the word of the Lord. It's really extraordinary, because on Wednesday, my Talmud class was there was a whole thing about about women's voices in a very negative way, and I just find it such a it's a hard day, but I'm just very struck by the role of women in this process. I don't know if anyone has anything to say about that. I mean, one of the most powerful peace-building groups, I think, in Israel is the Bereaved Families Forum. And it really started with Palestinian and Israeli mothers who'd lost people in conflict just coming together, and the shared language of their grief, of their loss, was so powerful and so important. It is so powerful.
I think the arc of the day is meant to take us to a place where we can really weep tears, and I, to be honest, and so I don't usually get there. I get close sometimes, but I think the keynote, reading the keynote, it's meant to take us to that place of real grief and mourning, but I find these keynote really difficult. It's traditional now, this time to read them. I tuned in a little bit online to Hadar, where they're doing like hours of keynote. Just seeing all these people in New York just like on the ground, and they just go through every single key now with the melody, but I don't really. It's finding so hard. But we could. About not being able to weep. What's that? We can weep about not being able to weep. Yeah. You know, Right. Exactly. it's not coming out. Yeah. That's also a loss in a way. Yeah. For me, especially in other schools that have been about distance, especially now with COVID, but physically, emotionally, not it being bewildered that I am saying these words, I'm reading them, but that visceral experience of not being in touch. And I read last night a commentary in the Arts World before starting this session. It's not that, and the author who translated and prepared those was told, right after Simchat Torah, I have this high of joy. You know, how can I do this? Like, no, the keynote are for all year round, but you are actually supposed to share them and speak them aloud on Tisha B'Av. Now, I'm not at that place either, because there's only so much mourning we can take. But it did give me a different perspective. Yeah. Let's look at this one on page 140. I mean, if anyone has a connection to any of these keynote, What page? this one's on 114. Miten Roshi Mayim ve'ini mekor nozlai ve'evkei kol yomotai ve'leilai et halelei tapai rolelai v'ishishei kahalai vatem enu oi va'avoi va'alalai Uvachu bachem rav oh, that my head were water and my eye a fountain of tears, so that I could cry all of my days and my nights. My killed children, babies, and elderly of my communities, and you would answer, woe and alas, and cry more and more. Al Beit Yisrael ve'alam Adonai ki naflu bechalev. ודומעתי למעני ולך לי שדה בוכים ואחאבה כאימי מראה לבב
על בתולות היפות וילדים הרכים בספריהם נכרכים ולטבע נמשכים אדמו"י צמר מפנימים ספירים ונפקים כמותית חוצות נידשים ונשחלים סורו טמאי קראו למו מלקרב על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחרב ותרדני דמעה ואלילה ונודה ולבכי והגול חגוסק אקרא להספידה מפזיקרה ומזהב חמודה כבודה פנימה כבוד כל כלי חמדה ריתיה קרועה שכולה וגמלודה התורה והמקרא והמשנה והאגדה אינו וקולנו זאת להגידה אי תורה ותלמיד ועמודיה הלא המקום אין יושב חרב על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחרב בפוך בית יזלו מים דמה להגירה והכל נאמר על הרוגי השפירה בשני בשמונה בו ביום הגוע חוקה מגועי לגועי נחלפו להגירה נהרגו בחורי חמד ושישי הדרה נאספו יחד נפשם השלימו במורה על ייחוד שם המיוחד ייחדו בגבורה גיבורי כוח עושי דברו למהרה בכוחני ועל עמי נגבעו כולם עשרה על בית ישראל ועל אדוני כי נפלו בחרב. In bitterness of my anguish and sorrow, I choose to shout and call this day. Killing in holy communities, the community of Worms, tested and chosen, sages of the land, completely cured. Twice the day suffer martyrdom, once on the 23rd of the month, Ziv in purity, and on the third month during the recitation and singing of Hallel, they gave up their souls in love bound to God. I moaned over them, crying, shouting, and wailing. They were adorned with crown of glory. Beit Israel v'alam Adonai ki naflu b'charev. For the noble ones of the renowned community of lions, who were quicker than eagles and stronger than lions to do God's will, and gave up their souls, declaring the unity of the awesome name. I scream a shattered scream, bitter soul for them, for the foundations of both my temples, which were today laid bare, and for the destruction of my synagogues and schools of God. Al Beit Israel ve'alam Adonai ki naflu b'charev. B'chodesh hashlishi b'shlishi nosaf לדאבון ומארה החודש אשר נהפך ליגון בצרה ביום מתן דת סיברתי להתרשע וביום נתינתה כמו כן אז חזרה אל תעלה למרום למקום מדורה אם תקע ונרתקה והדורשה בחוקרה לומדיה ושוניה בעישון
כמו באורה על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחרב. Oh God, that's enough. Sorry, not funny. For these do I weep and my heart moans. I call for those who know how to wail. Let them all shout and shriek and lament. Is there any pain which can be compared to my pain? The sword without and terror within, my slain of the sword. Strewn naked, their corpses like carrion for the wild beasts and animals of the land. Nurslings with old men, young men and women. Albeit Yisrael v'am Adonai ki b'charev ki naflu b'charev. Yeni yordam mayim ki ne'apach le'evel mishorer u'gavi l'kol bochim milahafeig u'lekareh mi yanud li vein machazik להתעורר חמת בי הבשר בשר מתגורר אכלני הממני הצד צורר שבעה עצמותי זורר ומפרר סילה כל אבירי התיבור והשורר רתיעה ומזור אין לזורר מכתי אנושה ואין מטיל ומזורר על כן אמרתי שאומני אמר בבכי דמעתי על לחיי לצערי על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחרב. I find these keynote almost counterproductive. We are sitting here breaking our teeth trying to pronounce these words that I would dare say a native Israeli would have trouble pronouncing and even understanding. So for me, they almost distance myself from what's going on. The only one of these that I vaguely recognize, well, from year to year I've heard these, but the one that I recognize most is Sion Halo Tisha B'Av, because I had to memorize it in high school. But other than that, I hate to say it, they turn me off. Yeah, no, I'm with you. Every year I just don't know what to do with them. I just feel like I'm obligated in some way to do some of them. But Exactly, we are obligated, but what do they do for us? yeah. I'm wondering, if folks want to share about how we feel about the Beit HaMikdash, and maybe connect that way. I have feelings about the Beit HaMikdash as a woman. I was separate. I wasn't a participant mainly, so connecting to the Beit HaMikdash is not easy for me. That was the role of mostly the males. My wife would agree with you 100%. And so then how do we feel? And she would say that she doesn't think that the destruction of temple Judaism is such a loss, because we would not be here today if the temple had still existed. We would not have come to the solutions that you were talking about earlier. We had to come up with some way to keep Judaism alive for the next 2,000 years, which we have. And if we were a temple-centered
religion, we may not be here. We wouldn't be here, and we may not, and Judaism may not have survived in its entirety. And not only a temple-centered Judaism, but a hereditary male temple-centered Judaism. Would we have seen the learning scholarly tradition if actually being an active participant were restricted to a very small number of people, and if you reading about all the sacrifices and if you and care made to what happened, making sure that people could actually bring, if they were could bring, geez, would you, if you're poor, if you're poor and you're an Israelite, there's no place for you. It's in some ways, the destruction is the non-temple based is more inclusive, actually opens For sure. doors to a lot more people. But it struck on one thing that you read, that we read this morning early on. I'm trying to find it. About the Avot Rabinatan, about we can still gain atonement through deeds of love and kindness. Yeah. And in a lot of ways, loving kindness does a lot more for the world than a ceremonial cult of sacrificing animals. Absolutely. So that's a complicated situation because, there are two events that we're actually talking about. We're talking about the destruction of the temple, and we're talking about man's and human's suffering, tremendous suffering. They're two kind of separate situations. So I'm connecting to the suffering and the horror of it, and recalling other times in history when Jews were subjected to horrible inhumanity. And then there's this other piece of the temple. And trying to bridge that on Tisha B'Av is a little bit difficult because I'm not connecting to the temple, but I am connecting to the understanding about that's where we understood at that time that God was, the faith and the Shekhinah. So that's the third piece of it. So that's why this is such a complicated observance, I think. Yeah. And we don't actually articulate pieces of it. Looking at some of the Kinot, especially the one you just read, they're also talking about some pretty horrible events that happened contemporaneously. Yeah, many people connect Tisha B'Av to the show. I mean, there was a whole That's a whole debate in early state of Israel about whether Yom HaShoah should actually be connected to Tisha B'Av. But they're separate. But that program that we're promoting today is about the Shoah. Sometimes we've watched films on Tisha B'Av about the Shoah and stuff. But it's I don't know. That's also not an easy connection. Although they say the Kinot, a lot of these were written during the Crusades. Yeah, a lot of. And especially, I said the one you picked out had a lot of imagery and specific references to. Yeah, Miles and Worms and all those places. What I love about Tisha B'Av is that it reminds me and makes me believe that it's possible for the human heart to
sit with the heavy, messy discomfort sensation of grief for a deeply extended amount of time. Like, we live in a world today where when challenging, traumatic, and griefful things happen, most human beings do not have the capacity, the skills, the nervous system regulation, the resources, the community to feel that grief at all. And if they're lucky, and what I've seen like the most of anything in the whole world is in Jewish spaces, like right after funeral at Shiva, is like really being forced to have like a fully immersive week to just fully be there. And hopefully the structure of it is such that like there's not really so much space energetically or physically for you to actually leave that grief. You're like constantly being back. But what I loved about the keynote that we just read is that it was, like, one of the first lines was talking about, and it was this imagery of like, just for a whole entire month, imagining everybody being immersed into that grief. And the depth of courageousness and tenderness and expansion a heart needs to have to continuously return to that sensation and be fully immersed in it. And I'm curious about like imagining little children and how their joy is just natural to just come out. They don't swim in, Like the right. guy who was sitting next to you just now. Exactly. They don't swim in the waters of grief. They don't know how to, nor should they. But I love the idea of having like almost like a retreat of grief for a whole month long, being immersed into this space, and then the inevitable like giggles that happened probably amongst the adults when the kids would be like running around naked with giggles, and that contrast. And to me, it feels so beautiful and feels so deeply. Like Tisha B'Av to me feels so deeply a reflection of the portal of the female body in the womb, of like the depths that it can hold, and the pain, and that it's a month long that they're grieving like the cycle. And I find that really special and powerful. And the song that always comes up to me on Tisha B'Av is Rachem Memakal Banea. Like that was the embodiment of what that song and that imagination of Rachel crying for her child taught me. So I was thinking about it, but I think I only know like half into it. Like it, I'm not sure if I started at the beginning. Help you. Okay. Rachel mevaka al banei Rachel mevaka banei Rachel
yeah, we think about ourselves, but how terrible, just take a minute. The speaker said, I forgot the source, how terrible it is for Hashem, who really wants to shine that, who can't anymore. And yet, how is it we're here, or in a shul in Jerusalem or wherever, if Hashem is omnipotent, omniscient, and omnipresent, all that, why confine themselves to one building? How, if I am to limit God and some of my speech, if only God would do this or that, then why would the Almighty? And I can't wrap around that. And what's more, I don't consider myself learned. I'm learning, mostly in English, some Hebrew, and I'm a bunch part of Sota, a little behind you all, if you're learning, on the Wednesday class. It occurs to me, in those days, and for some of us in our time, people are limited to, in mindset, two genders, certain roles, certain time-bound roles, not that I particularly subscribe to. And for certain reality, there's a reality, that's all there is, and that's all there ever will be. And while I'm obviously pleased for like Maharats and everything in Orthodoxy, there's that level of limitation I can't get around, especially tied to killing animals and limiting people. And that part, I'm not there for. I am there for the community. And to the extent that individually, for me, it's a matter of how can I individually and with people make things a bit different. Not necessarily one place. And the other thing is, we're called here today to sit around, and it's, at least for the part of the day, traditionally, one doesn't go to work or do certain things. But we also read on Yom Kippur afternoon. Is this not the fast I see, or maybe morning, is this not the fast I see to feed the hungry and clothe the naked and unbound fetters? And we're doing none of that right now. I'm going to take some time to, I want to go back a little bit, if it's okay. I want to be in the space of Rachel and the month of mourning, and just be in that space with that dirge and hold that for a little bit longer, if that's okay. Just to hold that.
There's nothing more heartbreaking, I think, than a woman grieving the loss of her child. Something that she's carried inside her and then she's lost. Mothers who've lost their children. The feminine aspect of divine is also a mother who has lost lots of children. And the Midrash in Eicha Rabbah talks about God's tears, God weeping with us for the loss of her children. Should we finish up the Dharma? Should we sing some more? Should we sing Elitzion? I was going to offer to read the thing, but I don't have to. Let's finish up the Dharma. Yeah, let's sing that. Ledam kelo
page 282. אשרי יושבי ביתך, אוהבי חביב בשרה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שלמה אלוהי, תהילה לדוד, ממך למלך ואמר שמך לעובד, כל יום אברך אתה, ואמר שמך לעובד, גדול אדוני מעולם מאוד, ולגאולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך, גבולתך גידו, אתה כבוד הודיך ודברי מכלותיך עשיכה, וזוז נולדתך יומי ובטחך ספרנה, זכר רב טובך יביאו בצדקת חיי עלינו, חנון ורחום אדוני ערך אפיים וגדל חסד, טוב אדוני לכל רחמיו וכל מעשיו, ידעוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יבורכך, כבוד מלכותך יומי ובטחך ידברו, להודיע לפני אדם גבולתיו וכבוד אדם מלכותו, מלכותך מלכות כל עולם וממשלתך וכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים זוקף וכל הפלפים, עיני כל אליך סעדי ואתה נותן להם את אוכלם כי איתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל כוח וכל אשר יקראוהו באמת, רצון יהיה רב יוסף ושבתם ישמע ויושיעם, שומע אדוני כל אהבה וכל הרשעים ישמין, תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. ובא לציון גואל ושב יעקב נאום אדוני, ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל וקרא זה על זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו, ומקבלין דין מדין ואמרין קדיש בשמי מרומא אילה בית שכינתי, קדיש על ערה עובד גבורתי, קדיש לעולם ולעלמי עלמיה, אדוני צבאות מליה כל ערה זיו יקרי, ותישאני רוח ושמע אחרי כל רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ונטלתני רוחה ושמעת בתרי על זי אסגיה. מה ימלוך לעולם ועד. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל פורך, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. אדוני צבאות עמנו נשגב לנו, אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע המלך יננו ויום קוראנו. ברוך הוא אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת וחי לנו תא בתוכנו. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם. למען לא ניגע אבי ולא נלד להבהלה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאהובותינו, שנשמור חוקיך בעולם הזה, ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. ברוך הגבר אשר יפתח בה אדוני, והיה אדוני יפתחו. יתחו באדוני עד כי ביה אדוני צור עולמים. ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יגדע ויקדש שמי אבא, ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, וחי יכונו ויום יכונו וחי תכל בית ישראל. בגלה וזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יפרח וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום רבא מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו לשבח לדעת גדולה יותר. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מה.
והשבות האל לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו. כי המלכות שלך היא לומדת תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Monas Kaddish 294. גדל ויקדש שמי רבה, ועלמא דברה חילותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יפרח וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל פושבי תראה ואמרו אמן. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, השם הוא האלוהים. It'd be really good if we can try and get a minion at Mincha and Tisha B'Av and minion, but if you can, if you're able to, 7:45. It's deeply wrong, but can you read any Gottman? John Gottman from actually. Word book English. Can you see it happens, yes. If not, we see it. There's some universal in particular there. So, it's a point, whatever. The point is it's out there. And we can only correct, there. And I forgot what it was. I think from the word.
need a ride? If you got, are you going? Yeah. Yeah, thank you. See ya. Are you coming back? Listen, take I may talk to him all year. I'll give you my card and we'll see where we are. I work out there. It'll be beautiful.
Maasecha